Okay, FM 101.7. Na ebena da bia sade ya na yedi em komo no enaso yeni apomde ho komo kakrai na afa ye fa nsori dwumadi no so ma anya na mo bebo me ene Dr. Dubuaten won eta aboa yen wo health talk no na oba bebo ye mepa mo chew oba bia ntie bi ana ba ma bia nso ntie bi esansa sa asem betumi ato nua ba oyire umaame ni obia muntie bi pa obi wo a menka ba ko bi nkire mo wo a bonsi ese me de bosome ne esem bosome ne beso a esem nyim me wana me period no so aba eba nso a ani nye fe ani tumuni ade ede be ne na eye saa oya kro no Dr. Dubuaten ewo endpoint homeopathic clinic na ye ne doc entwetwe nkomo enne nkomo amafa se ye ntwe ho asem ye fe no ovarian cyst enti eniema mienu ovary oba akosua cyst bibi abekata ho ano ema na edi ensemone enti ene Dr. Dubuaten endpoint homeopathic clinic entwetwe nkomo doc mema wa kwa ba okay FM so doc me wa kwa ba Kwame mejoso na na bo o te say me wo ye na wo so Kwame me se me ho ye pa adom doc maba wo ncha no payi a mbese edi nkomo kakra e de fa ovarian cyst ho me hunu ma bebe minyinsan ya na asai wo ba ye na nye sai na nyinsan na ye sa sister e wo ovary ho a the first ovarian cyst no eja wo fiase a kire ye mu pa ye kase ovarian cyst ya ene de be ye de ba fom pa ma ye nua ma enu atiase Kwame me da se ye kase ovarian cyst ya if the word ovaries oba bia Kwame oba bia obi bia fe ne se ovaries na ovaries no eno ne oba na boa oba ma oba tokusua eno na nti oba bia won tokusua bia no Kwame enya ade anyinsan obetimi awo ama na naturally obetimi awo ama na yi ebi se ovaries no eno na bema se oba ne bema hia eno na bema no hunsuo no aye fe ne se sperm na spermatozoa no eno the community sa ovaries no nkosua no na etimi akopome bibi e fe ne se fetus enti mpem bebere no ano naturally no ne na se bi nimdie aba ya fe ne se nimdie aba bebere ni ovaries ya etimi ye omo IVF ne ho nkonepa Kwame omutin ye de etimi e wa mata artificial insemination etimi ye omo mutin wo naturally ne de se ko pan oba betimi afa so ne be ma dam pan oba ne be ma betimi awo de naturally no ene se oba wo ovaries na Kwame ka to ovarian cyst no na se kire nyina ne se oba se bi ne wo ovaries ni bi na ni ovaries no ensuo ana se semi liquid bi abegina ne nkosua na ho na saade ni begina ho saa no a Kwame emwa ma ovaries no enimu ena emwa ma ovaries no enye entimi enye dai entimi entum nkosua no eyi ai se do Kwame me mfamra fom kra ai se bi yen atena kura se kakra da no Kwame wo se watena kura se da wo se sometimes wo se akokɔ bi wo ho a otimi tukosua na kosua no obeto no watu nkosua be 10 out of the nkosua 10 na watu no oboso okobutu kosua no so a obetimi ehani kosua ni nyina na aka ba akwa na mienu bi a wontimi bi that type of kosua no Kwame mpeme bi no ano sa wonno a obonu se ade de din bi ehye kosua no ho eni ne beka se ade ne beka se in that case ne se cyst ene wo ho no so na nipa de tani no se Kwame ya de no so se nsuo begina ho ana nsuo begina kosua ni mu a emma kosua no enye feta eno nti no ta kosua te saa no se sperm kora akọ na community sa kosua no a Kwame enya de a ta sperm no betinya ide aye fertilize eno nti o ka so obusa me a na je so ka so ovarian cyst na Kwame na tikire enyina no ensu abetina kosua ho oba kosua ho ana se abetina oba kosua nim nti mape na wa de ye fe ne se ovarian cyst Kwame ye ensu aba begina ho enkade no etene ho na se de ensu ni begina ho a ede na me sa wo ba no ebeye mie yo Kwame medase bi on kese ne se
ensuo begina oba no kosua no ho a empem bebre no ano de aye ne se kwame emma ne menses no emma regularly. Okay, FM. Eti oba o teta no kwame ne obetimi bi abe bosome be miensa bosome be nsia na kwame ne menses no emmai eti emma ye no so no ebe ma na nya science bi a chese wonyam boss wa chese wa tete ntesuo ta oba kro no abo se o so obi na eto awiesu was me kondo e kala wele was me kondo eti ama hormones no de ma na ye ba ka na se ma hormones no ka so ye imbalance na kwame amana ya se no ayekutu wanya obo na ya se na ayekutu be ka so obi a o ye de wonyam na ya se no bo se na bibia befu ho be ka so obi a oba wonyam bi a 3 months ana bibi na kwame no ho na kwame amana no fokora no ahyehye amana no fo se de oba anyam a ka no fo bo se agigina so ahyehye no na bo se no fo no ahyehye dok yetibi kra ka cho bi se ege we di onyinse anu ayi egu bi wa na nyinse na kwame the woman man had been saying say after 3 months or so no or even 3 4 6 months no both of one and menses no na e dey na ababese na ba so a kwame e ba ne boom 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 with clots and into both of ba no how was oh any menyame ye na dey na stay ye kwame obo hunu say eno obo hu eno ne one of the signs ni bia e da no ho di and into no emma feel say omo time omo nyam na omo nyam na omo ye dey asay anata omo nya bibi e fense miscarriage enye nyinsen kwame ade ba kwesa da no ho adi kese ne say etimi ma sa ma sa no nsuo timi ku omo nsuo no wo ho na nsuo na ba boom na firi wase aba eno so ya ade da no ho adi pa ade sa da no ho adi na etimi mama no oma ya se om kutu ana se wotimi nya bloated odidi kakra bi anu amen little food fills the tummy na ya se ne kutu kwame eno no ya ade wo ho etimi so ma wonya ema sa no etimi ma wonya bibi efe se friend say painful intercourse and I say painful coitation how oba no bo se oni ni krusia bo se o ti ya wo kese and as obi o ka no a woni ni krusia no bo se na moja kakra e di akire eno no e science ni bia kwame agite mo oba na ya se e ne ya etima na ya se ye ne ya no na aba ne ties ene ne sire mu nyina no na kwame ene nyina na ye de e ne ya etima se bi nipa no obo wa na ase ne bofono no nauseated feeling no tete ntesuo na obi try to me vomiting in the morning said the oba wanyem no obenya all the signs ni nyina obi wo kwa na bo se ne ohumi abo se nsuso the breathing no very rapid bo se ohumi 10 so kwa me no so ye signs ni bia emma no kwa na timma omanu yitimi to loss of appetite bo se wanu mu ayi dai wanu mato na bo se oba no wo tisa no so no kwa me wodidi so no wo fon odidi abon se no wo fon bon se ne sotia na etie eno so science ni bia just unexplained weight loss na kwa me timma na yasi esu ye ni kutu it's come basically no eno ngwe mo ni ade na bo so ho ade 3 months na message mai e be ba so kra no a ama obu ha be ba ne bebere ana obu wo so e be ba no na cross di dem obu wo so e be ba no ani mu tun ba so abo so what yawo bibi e be ka say dysmenorrhea kwame we mu nyina da no wadia na chese oba no ade e fe ne se ovarian cyst no kwame na e ade a e bi wo ho nti we oba wotanya wuta fele se wotanya bibi e fe ne miscarriage e wo fi se wonyama na asa wo fi se wonyama na asa ya kwame mpe mebire no ano wo be check no na ade e fe ne miscarriage ade e fe ne se ovarian cyst no e bia na ye no bi na koso sa ade no na nyanyin se na we dey wonyam kwame I see dokwe afa mame hwe ye oba bi o wa bia wotena ase wa mobra boni bi ana se woto okro ne mema ne da obu okro ye virgin na eye dai ena sa yade ne eba ne course ne sei kwame dia ma sa yade we ba no ene se empe mebiri no ano enye se oba wabobra boni ene ko fa sa yade ba dabi of course ye won kese ne se bibu a fense PID the last week komo e bi ye no idin komo bi fa PID ho eno no timi kofa timi kofa ade e fe ne se ovarian cyst ba oba se bi wonya infection bacterial infection either sexually or non sexually eno no se wonya no wan tuti sa ya ade no a empem bebiri no ano kwame timi kofa ade e fe ne se ovarian cyst ba be hye oba no oba bi wo so kra no so a na kwame no so kra no obu ha na wona busuam
na obi wo ha na obuhwe na omba so the mere fact say kwame what shall see ebu nsa no kwame obetuma nya bi defense overwhelming because akwara wo mu ni nsa da otumi nya defense overwhelming enu nti no oba wo bu ni nsa bia na at a point in time no oba na betuma nya bi defense overwhelming na mum no say obi wo ha na ye na busua mu bia na ye hereditary incline na wo na busua mu na gene related ya kwame sa oba no ono de wo say ono no etumi nya that ovarian cyst no more frequently than said you be in the business. And obi to hompo kan no na kwame pills bi a won no more contraceptives no kwame sebi ye de boy ho ban but ye wo hu sunsan so so. Eno nso so nti no pills ni bi wo a kwame tempe mebiri no an ye fa ya na etimi kofa ade ye fen ovarian cyst no eso so no nti obi a ono obi a oda contraceptives so any obi a won na so biye no kwame the chances of obi or that contraceptive benya ovarian cyst no higher than obi a onye and obi o kwasa kwame na we kabra nti obi ovarian cyst na kwame you two main types you two main types you obi o ha eno no stage a ono no vanse bia wonya nuru sama won kabra anaso oba obu ni nsa de bia no betmanya ovarian cyst and obi o so ka no a se bi we kabra na omo mo kabra de ndia ya na kwame na it high dangerous because obi o ha bebiri no ano na akwakoye cancerous akwakoye bibi efense malignant ene na wan wi abo so obi o ha na fu akakaraka obaka so oba wanyem bia be 9 months ene ti kwame mfa bebiri no ano ovarian cyst minyi akakaraka complications ni bi no obu ha ne bi ni timi nyini wan wi obaka so oba na wanyem be 6 months ana 9 months obi timi ka se ma nyem be 2 years yin se ni akwara ni timi mi ntimi nwa akwara no obi timi ka se ma nyem bia 3 years 4 years kwame obewire mu na ya ade efense ovarian eti so ni timi gina nwa na kwame ayakaraka wa kwame wan hwe ni ya ehun complications no kwame etimi ma bibi efense ovaries no kwa na bibi e beka say ovarian torsion another rupture obu ane de ni move from the position you know I want to a different position ovaries you know because ovaries you know ba ko da bonkum so e wo awode no e na ba ko so de nifa so obu ane de ni timi hwan the mu do sa no it means free the position na no na emma mo gent means supply into the ovaries any longer obi so one dey no quite me pai am it me pai sa na dey one here ko find internal bleeding e dey bre da ma no e na ni complication ba ko wo mkese ba no say emma infertility kwame oba wo ovarian cyst no the kwame wan hwe entu asia yet me di papa no say emma wo that when wa man free what dia kwame otimi la kwa no wanyem a yin se ni timi sai and now I hear you cross one incident and mother because the message no crown and make you into say obo say be a wotun kusia no kwame or no bo sa obasa na negotia to no crown irregularly it won't mean cry who said this is the time I meet to kusia na one ni kusia and with manyam no it kwame basically no we ni ade o nemo no the woman hard drink as any ovarian cyst kwame it me kum the complication be ni say bit ma ba at the stage here a bit ma mo office no I can see ama ovaries na move you free the position that it is no and I say paya I be can say rupture no a kwame it me ko fa you can say it me ko fa death kra and I say wo it me da be share say my sister asemo na doc mama hwe me ye oba ade be na ebedi adanse se menya saade ti se de na wabobobobo yi enum ne ade enna ade be na be che se menya bi yo kwame ade ebe kese wonya bi no na medical boy for the beginning se bi ebe ma wayase ayokutu bosome mien na bosome nsia na wonya omenses wadin me yesa wonyam wo bofono wayase ayokutu na wayase aho no wuti ne bibia be hye ho wa wuti kwa wayase no bibia be hye ho se wo bosome be mien sa wonya omenses na de kwame ebe fe me mo afele se wonyam na wo titinta suo na wo bofono na obi kwati me fia nopa obi wo kwa no abuzo go tete obi kwa didi ano kondo obi wo ha sebi ejane odidi kakra bi ano amen obu ha kwame odidi susu na oyedai odidi kakra bi ano amen odidi su no ofon bo so wa hu se wo ye kete obi wo kwa odini krushia kwame wo se yaw pa anaso obi wo kwa odini krushia no bo se moja owi ana moja kra edai edia kire anaso obi wo ha kwame tima nsuo timi gu no
obi wo ha ne message ne ba ne boom 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 anase ba be tu anabo se boss cross de mu anase ba wo ti yaw pa eti kwame we mu nyina no eye wo no na eda dance ye say ade e fe ne say ovarian system no kwame ebetimi na bia bi na eye wo kwame ade ebetimi aboy ho ban ami etimi free oba betimi abon ho ban afi ovarian system no ene say kwame ma no ebe hwe say o mawu be hwe madua ne die mu yie more fruit and vegetables or maybe more fruit and vegetables and so more no my a lot of exercise and it's very important but I the most essential part I me bo a man free ovarian system one e kwame say that man no eba mo modern say routinely no kwame on be be BFN say routine medical checks say the nipa no or hobia di anka aboro so no ka bi abe 2 times in a year no sa oba no betimi akọ ayarasabia say okwakoye de okwakucha scan ahye say ne ovaries no eye okay ana nto ba say di wonim say wo pese wo ana wo America mu kra no ana say wo say obu okra no we kabra or do menopausal stage what do menopausal stage no kra no wonya say o say utimi dey etimi ebo modern say otimi atake sa de no because no evidence be o wa mi ehunu say o ba bi o wa say di o menopause eso no otimi kokonya ade e fe say ovarian system ne bi akwa me no kwa de wa we na akwa ye malignant type na akwa kwaye because you different types of ovarian system your follicular type your dermoid your polycystic ovarian syndrome your bilateral ovarian syndrome and so on and so forth na mo obi okwa na de na akwa ye bibi e be kan say malignant type of ovarian system na kwaye malignant type of ovarian system ne di akwa me ni fa se ni no wa we ya and de na akwa ye cancers let us say the surrounding organs no kwa no eba be say no ase ni moja nyina ha fa me nzani fa no ebetime ku na ata kwasa so and it come say them kan from last week no nyanko pa da wo ma no em say jumakuo bi aba be so endpoint asane say bi eye school bi a fe no say North York International School omo North Legon aba ma be so ya sene say etuma ye bi no kwa me omani eso eni nti no ema eho yade se ma ase se ma ye ma ase say ovarian cyst PID ene oba person wo oba ne mense se mayie ne sa no mani nyina no kwame zakari nyina no etu ene gana ti zakari nyina mo so ma fasa aka no e di ama obi a enti di oba no anso be your card ne mo ye card di na bebi wo ho na so pese ye hwema wa ene di kwame na tese e sa djuma ku no ndi o ma fasa aka no na tese ene di woni endpoint no akọ schedule na ye mo atua ne kakra ena mema no mpokura no so no omo so anye mema na aboro omo se mema no so no omo ye free screening omo ne endpoint no aka bom akwa me omo tua magana mema nyina tira tese o prostate o beso check o prostate prostatitis o beso check o PSA o beso check enlarged prostate o beso check prostate cancer tan mani nyina akwa me no so ma fasa cost no no so no ba se ke 200 Ghana cedis no kwa me ta 2 years and no prostate international after ke sa edi na wo dia no say o so ye dey wo ye card 40 Ghana cedis na ye card ni bia wo ye card ni bia na momo no ta free screening ni dey why you free wo wie na dey bi wo ha na kwa me obetua ye dey watu so wo tua na kakra e kwa me say enene dey the endpoint dey draw ne moa ye nya free North Coast International School ensa no kwa me say wo na kura wo no wo betena say ama prostate say bi ohunsuo ba bi a wo don so na don so na ntimi amba ana say wo betena say abaka say me ntimi ngo ana me mense say ma ana bakonya infection enti no ebi ba be kunya na bibi no na kwa me na say wa na wo ye dey wo pese sa de ne ba be ebe so because kwa me ya bomodin a because ye ni nkwan ya ho odi ntimi sa de no enti ye nyamwa every North Hills International School it kwa me ye yes free screening no e de ama Ghana for ema nyina ene me ma no so betom check composite no e was Spintex Road cell signboard endpoint clinic Spintex Road cell signboard e kwa me we ni adia am say me nim se bi ho a obese atiefo hunu dia se bi ni ho dia na te yo bibia ni wo enti ye beda ase pa na me wie so am do number na betu dwase de be ya ye nuanom ma na obi o wa na bia o special case bi na dawroma na wa frew na wo so wa chechi mu ko bi o wa opeso onya wo de na kasa me mesra wa se wo de 027 no e be tu jamo ama na eno no wo me nchen tia na me ntimi ne atiefo no entasa 101 right 027 de minim kwada makan ye wo mama me 0274
0274 23 43 21 0274 23 43 21 0274 23 43 21 and this number is 0244 86 70 58 0244 86 70 68 and now when I call went man pick number no Oba Spintex Road Shell signboard akame ye wo 0274 23 43 21 kwame meda Ghana po nyina ase papa yese beda ase anopai afeda nyame dia kwame ami Okay FM 101.7